record. Okay, so अब यसमा अब यो चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि इन कन्भर्जन आफैमा यस सिग्निफिकेन्टली यसमा धेरै छ अफ कोर्स है तर इफ यु लुक एट द पर्सेन्टेज अफ कन्भर्जन भेरी लो छ लेस देन 1% Mm-hmm. right Mm-hmm. okay Mm-hmm. so okay so the conversions are only in the hundreds. Yes, sir. Sample size is um, the sample size needed is really determined by these conversions. Hey? So the okay, so sorry. The following permutation test, okay, अब यसमा अब यो permutation test गर्दाखेरि if the two prices share the same conversion rate, could chance variation produce a difference as big as 5%? Mm-hmm. Right? See which we are seeing. This is the observed percentage difference 5% observed. Mm-hmm. Mm-hmm. So what are the chances that if we assume that I know it's a chance model, Mm-hmm. Mm-hmm. and what are the what is the chance variation? Okay, so if the two prices share the same conversion rate, you assume that okay, they have the same conversion rate. Mm-hmm. Chance variation produces a difference as big as 5%. Exactly. Mm-hmm. Okay, भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो पर्मिटेसन जस्तै द सेम थिङ एट वी स बिफोर है त्यही नै हो है हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो we need to combine these two resultsहरूलाई एउटै combined data set combine बनाउनु पर्यो है Mm-hmm. create and earn with all sample results. This Mm-hmm. represents both shared conversion rate of Mm-hmm. 382 once भनेको converted 200 plus 182 Yes, sir. 82 1 भयो which is converted 1 भनेको convert zeros means not convert Mm-hmm. or no conversion right Yes, sir. okay so भनेपछि अब यो 382 divided by this गर्दाखेरि 0.8246% okay so त्यो देखियो that is okay so all right यो भयो है Right, and shuffle and draw out resample. Right? This is the crux of this permutation. होइन केसमा we shuffle the data. है Mm-hmm. टोटलमा यो प्लस यो हुन्छ यतिवटा छ Mm-hmm. all the data we have भनेको चाहिँ द्याट इज यो कम्बाइन्ड डेटामा all the zeros all the ones Mm-hmm. होइन त्यसबाट हामीले के गर्छौँ we shuffle them shuffle गर्छौँ है मजाले Mm-hmm. and we draw out resample of sides in the first group 23,739 U plus U Mm-hmm. Mm-hmm. group A right and which is same n as price A and record how many ones अनि यसबाट कतिवटा वान्सहरू आयो त्यो रेकर्ड गर्छौँ Mm-hmm. है अब यसमा Makes sense. यसमा चाहिँ अब अघिको यसमा हामीले मिन गरे जस्तो यसमा चाहिँ हामीले वान कतिवटा छ त्यो गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो द्याट इज आवर स्ट्याटिस्टिक Thanks, sir. यो केसमा चाहिँ मिन चाहिँ हाम्रो किनभने त्यो टाइमको कुरा थियो Yes, है sir. ओके टाइम भएको हुनाले हामीले मिन लियो होइन अब Yes, यहाँ sir. चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक फर्क आयो हाम्रो स्ट्याटिस्टिक इज हाउ मेनी वान्स डु वी गेट which Mm-hmm. is how many conversions do we have, right? Out of that randomly resampled, right? Okay, all right, Yes, and sir. record how many ones, and this is our statistic. That's How many okay. त्यो चाहिँ हाम्रो statistic हो, है okay. And अब remaining अब अर्को ग्रुप बीमा छ अब यसबाट रिमेनिङ चाहिँ त्यही हो 22,588 and by the way which is this plus this होइन which is n2 भनौँ न Mm-hmm. n2 right and we record how many ones are in n2 Mm-hmm. अनि Mm-hmm. record the difference in proportion अब वानको proportion ग्रुप ए को वानको proportion र ग्रुप बी को होइन प्राइस बी को Mm-hmm. होइन One. Yes, sir. को proportion and we find the difference between these two Mm-hmm. अघि चाहिँ मिनको डिफरेन्स निकाले जस्तै अहिले proportion of onesको डिफरेन्स Mm-hmm. है and यो चाहिँ एउटा स्टेप भयो and we repeat step 2 to 4 many times है Mm-hmm. 3 4 2 3 4 3 4 maybe 1,000 times Mm-hmm. how often was the difference greater than what we observed Mm-hmm. Mm-hmm.
right? And that gives you a sense of the p-value. Mm. Mm. Okay. So yeah, and what we saw here, त्यही here we've done in code, or his Good. author has done in code, Yes, right? makes sense. अब चाहिँ now अब यो र यो म्यापिङ गर्न सकिन्छ we can है अब यसको यो चाहिँ algorithm भयो है हजुर हजुर written in words of course है अब यही algorithmलाई let's turn it into code यो चाहिँ algorithm हो हजुर अब यो algorithmलाई कोडमा राखौँ है त so here it is है अब यसमा लेट्स सी अब एउटा 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 हामीले हेर्न सकिन्छ जस्तै यो भनेको के हो त observe percentage difference Mhm. which is 200 out of this your price A Mhm. Yes, sir. 200 conversions out of total 23,739 हजुर um, transactions भन्यो whatever है त्यो Mhm. ओके त्यसमध्ये 200 सो proportion of ones हो नि त्यो त Mhm. Yes. अनि अर्को ग्रुपमा proportion of ones त यसले दिइरहेछ 182 हजुर call this होइन proportion of ones in group or price A group A भनौँ होइन minus the proportion of ones in Mhm. group B Mhm. होइन अनि we multiply by 100 to get in percentage Mhm. पर्सेन्टेज निकाल्न 100 मल्टिप्लाई गरेँ Mhm. ओके अलराइट अब ओके अब कन्भर्जन Mhm. है कन्भर्जन के हो त भन्दाखेरि सो वी आर कन्भर्जनमा इट्स अल द डेटा देयर इज Mhm. है टोटल कन्भर्जन नन कन्भर्जन टोटल Mhm. Mhm. इज all these four 200 Mhm. plus this Mhm. that's all the data there is Mhm. यसमा के कसरी गरे भन्दाखेरि सो हामीले देयर आर 45,945 zeros Mhm. not coverage हो बिकज यो र यो जोड्यो भने त्यति आउँछ Mhm. Yes. ओके दिज आर Yes. जिरोज एन्ड यो र यो जोड्यो भने वान्स आउने हो 300. Yeah. Yes. Yes. You answer. Yes, sir. विच इज हियर राइट Yes, 300. Yes. हियर चाहिँ देयर विल बी 45,945 zeros which हजुर not conversions followed by 382 ones. Mhm. Yeah. This covers all the data in this Mhm. covers all the data in this table. Yeah. होइन ओके Mhm. अब यो भइसक्यो नाउ दिस इज अल द विच इज एक्स याद छ यो पम्प डिफरेन्सको के अरे उसको पम्प फाउन्डको एक्स थियो नि Mhm. है द्याट Mhm. इज एक्स है दिस इज अल द डेटा देयर इज Mhm. है ओके अब त्यो भनेको स्टेप नम्बर कुन हो भन्दाखेरि दिस वान राइट हियर Mhm. स्टेप वान है जुन हामीले गर्यो दिस इज स्टेप वान Yes. दिस अगेन create and earn with all sample results. This represents this shared conversion rate. You there everything there is. है ओके अब चाहिँ हामी ओके अब अब हामी यहाँ हौँ हजुर हजुर हामीले चाहिँ यो जुन डिफ्रेन्सेस छ प्रपोर्सनको जुन डिफ्रेन्सेस छ त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि हामीलाई एउटा पम्प डिफ भन्ने एउटा Common differences लियो त्यसको डिफ्रेन्सहरू राख्नको लागि एउटा हामीले डेटा स्टोर बनायौँ Mhm. Here we are repeating 0 1000 times. Mhm. Yes. Sir. यहाँ अब यो लुपमा जाँदाखेरि यो रिप्लेस हुन्छ अहिले यो 0 चाहिँ प्लेस होल्डर हो ओके भनेपछि अब Mhm. यहाँ के गर्छौँ उयो जस्तै અહીં नाउ इट्स द सेम लाइक बिफोर कि અહીંको केसमा मिन थियो डिफ्रेन्स इन मिन थियो भने अब चाहिँ डिफ्रेन्स इन प्रपोर्सन अफ वान्स हो है खालि स्ट्याटिस्टिक मात्रै फरक हो कि इट्स द एक्ज्याक्ट सेम थिङ द्याट वी डिड बिफोर Yes. अब यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि वी रन दिस कोड 1000 टाइम्स है लेट्स सी सो लेट मी ट्राई टु राइट देयर है ल अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि दिस कोड विल रन फर 1000 टाइम्स Mhm. 1000 टाइम्स रन हुन्छ है एभ्री टाइम के हुन्छ त यु गेट द डिफरेन्स इन के हरेकचोटि के हुन्छ यु ड्र this many samples as group A, right, from all the data. Random Mhm. data lincha, let's call it group A,
होइन, and all the remaining, which is this one, है, randomly sampled, होइन. ओके, अनि यो फर्मले के गर्छ भन्दाखेरि इट विल टेक, अब यो जुन ऱ्यान्डमली रिस्याम्पल हो नि त, यो त रिस्याम्पल फ्रम कन्भर्जन. यो चाहिँ कन्भर्जन भने यसलाई सी भनौँ ल, कन्भर्जन. ल कन्भर्जन भनौँ है. यसबाट ऱ्यान्डमली स्याम्पल कतिवटा, 23,739 ऱ्यान्डमली स्याम्पल्ड, होइन, आयो. ओके, अनि बाँकी रहेको, होइन, यसैबाट जुन बाँकी रह्यो यसमा गयो नि त, है. अनि यसको नाउ वी गेट दि, अब हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ त, प्रोपोर्सन अफ वान्स. यसमा आउट अफ अल द टोटल हाउ मेनी आर वान्स, द्याट नम्बर, है. अनि सेम थिङ हियर, यहाँ पनि प्रोपोर्सन अफ वान्स, कतिवटा वान्स आउट अफ टोटल डेटा, प्रोपोर्सन अफ वान्स आउँछ, है. ठिक छ, आर यु विथ मी, Yes, sir. बुझिरहेको Yes, sir. होइन, वान्सहरू आयो. अनि we take the difference, है. ओके, सो यो प्रोपोर्सन अफ वान्स, होइन, र यो प्रोपोर्सन, यसको जुन डिफ्रेन्स आउँछ त्यो डिफ्रेन्सलाई हामी कहाँ राख्छौँ त, फर्म के सरी, यो फर्म डिफको फर्स्ट पोजिसनमा गएर बस्छ, किनभने सुरुमा आएको भ्यालु 1 हुन्छ. Yep. अनि फेरि यहाँ जान्छ, आएको भ्यालु 2 हुन्छ. For loop हुन्छ 2 हुन्छ. Yes, sir. बेसिकली फेरि अर्को स्याम्पल ड्र गर्छ, ए र बी दुइटा डिफ्रेन्ट स्याम्पलहरू आउँछ नि त. Yes, sir. Yes, sir. त्यो प्रोपोर्सन अफ वान्स लियो, डिफ्रेन्स लियो, अनि त्यो पोजिसनमा बस्छ यसको फर्म डिफको. त्यो अघिनाकै सेम हाम्रो अघिना जुन हेऱ्यो त्यही नै भयो. Yes, sir. होइन, अनि त्यो गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई हिस्टोग्राम गर्छौँ, Yes. होइन, Yep. मेक्स है. ओके, Yep. ओके, अब यसलाई म क्लियर गर्छु है त. Yes, sir. अब त्यो गरिसकेपछि नाउ यु क्यान सी द्याट हियर्स द हिस्टोग्राम. Again, this observed difference, which is this one right here, जुन observed difference कहाँ छ त? It's right here, very, Exact. very close to the mean random, जुन randomly selected samples थियो, हजुर. very close छ भने, yes, I mean it's not statistically Significant. छैन, होइन, भने क्लियरली. ओके, या, सो अब यो कुरा त हामीले जुन छ इन्टुइटिभली हेऱ्यौँ, है. ओके, अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले अफकोर्स अब यसलाई चाहिँ रिगरसली हेर्दा अफकोर्स वी निड टु डु इट विथ सम टी स्ट्याटिस पी भ्याल्यु, होइन. अब यसमा ओके, विल लुक एट सम न्यू एक्जाम्पल द्याट वी हेभन सिन yesterday, आई थिङ्क, है. सो जस्तै यहाँ छ नि, जस्तै यहाँनिर यो प्रप टेस्ट है, यसमा चाहिँ यहाँ ओके, अब यहाँनिर पी भ्याल्यु निकाल्दै कसरी निकाल्ने त, है. एन्ड लेट्स सी है, अब यसमा of simply looking at the graph is not a very precise way. I think you pointed out again, right? It's Yes, not sir. precise to measure statistical, so we need to go with p-value, right? What is a p-value? It's the frequency with which the chance model produces a result more extreme than the observed result, right? Okay. So basically, I think we did it yesterday as well. यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, so त्यो प्रम डिफमा how many times you are getting a result greater than the observed. Right? Greater than. So here we're getting 30, almost like 31% of the time. 0.308 भनेको 31, almost like 31%. Right? Or over 30% of the time. You're getting a result greater than the observed in of different, the randomly selected or random chance आएको नि त. Okay, so of course not statistically significant,
है अब यही कुरा नाउ लेट्स सी if we get a result similar to this. So this is intuitive अथवा quick and dirty way of finding P. It's a quick and Yes. dirty P हो त्यो है ओके एन्ड लेट्स सी अब यसलाई रिगरसली नै गरौँ रिगरसली गर्दा के गर्ने प्रप डट टेस्ट गर्नु पऱ्यो है अब यसमा चाहिँ हामीले टी टेस्ट भन्दा पनि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेस्ट हो है ओके सो विल एप्रोक्सिमेट द पी भ्यालु युजिङ द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यसमा के प्रप डट टेस्ट हुन्छ Okay. है प्रप डट टेस्ट गर्दाखेरि नाउ लेट्स सी प्रप डट टेस्ट यसमा यो भ्याल्युजहरू हालिदियो टक 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 अल्टरनेटिभ हामीले ग्रेटर यसमा वान वे टेस्ट गरिरहेको छौँ ग्रेटर मात्रै हेरिरहेको छौँ Okay. अनि यसमा नाउ दिस इज वाट वी गेट है अब दिस इज द रिजल्ट टु satisfy quality proportion with continuity correction है अब यसमा now this is the data this is the you know यो I think it's chi-squared है chi-squared अब chi-squared we'll cover next time है अब यसको p value कति आयो त 0.3498 आयो which is close to see 0.30. Yes. हैन यो चाहिँ quick and dirty Yes, sir. रिभर्सली निकाल्दाखेरि 0.3498 भेरी क्लोज इक्वल आयो अलिक. होइन अलमोस्ट लाइक 4 पोइन्ट डिफ्रेन्स मात्रै भयो कि 31 यसले चाहिँ 31% जति दियो यसले 35% जति दियो Yes, sir. होइन Yes. सो होइन इट मेक्स सेन्स ओके Yes, sir. Yes. अनि यसमा 95% कन्फिडेन्ट इन्टरभल भन्छ जस्तै यसले चाहिँ यो माइनस योदेखि यो भनेपछि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो इन्टरभलमा जिरो पर्यो भने चाहिँ त्यो यु क्यानट यु नो यु फेल टु रिजेक्ट भन्छ कि हजुर हजुर हजुर. फेल टु रिजेक्ट किनभने यो केसमा यसको बिचमा जिरो यो दुइटाको बिचमा पर्न आउँछ नि किन यो नेगेटिभ छ यो वान पर्न आउँछ यो 95% कन्फिडेन्ट इन्टरभलमा यो इन्टरभलमा यदि जिरो पर्न आयो भने चाहिँ है नल हाइपोथेसिस प्रिभेल्स Yes, okay. त्यो हुन्छ है सो या अब लेट्स सी है त्यो त्यो द्याट्स द जेनरल रुल है त्यो यति यसबाटै थाहा हुन्छ कि है सो एक्चुली यो के बुझाइदिँदा यो जेरो भन्ने कुरा त जेरो त जसरी पनि पर्छ नि होइन सर कस्तो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो. जस्तै भनौँ न जस्तै यो माइनस अब यसलाई म ड्र गरेर देखाउँछु है सो द्याट यु क्यान जस्तै यहाँनिर ल यहाँ के छ भन्दाखेरि माइनस 0.001 हजुर यो हाम्रो नर्मल लाइन चाहिँ के हुन्छ यहाँतिर जिरो छ होइन भनेपछि माइनस 0.001 लेट्स चाहिँ यहाँनिर छ हजुर. माइनस यो भनौँ न यस सर. ओके यस सर. है त यसलाई लेट मी युज डिफ्रेन्ट कलर है ओके सो यो पोइन्ट चाहिँ ल यो हो फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट यो हो होइन अनि वान भनेपछि त अफकोर्स जिरोको राइटमा पर्छ राइटमा पढ्ने भयो हजुर. जिरो बिचमा पऱ्यो नि त पऱ्यो 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 अभियसली हजुर. यो चाहिँ जस्तै यहाँ माइनस वान जस्तै माइनस 0.001 भयो भने माइनस अनि लेट्स से 0.0015 छ समथिङ लाइक द्याट त्यो छ भने त्यो त यहाँ पऱ्यो नि त माइनस 0.00115 समथिङ लाइक द्याट ओके. यो त यहाँ पर्नमा चाहिँ जिरो एक्सक्लुड भयो नि त जिरो त यो इन्टरभलमा परेन नि त त्यो केसमा चाहिँ होइन स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट हुनसक्छ हुन्छ है ओके सो द्याट इज कन्फिडेन्ट इन्टरभल भनेको त यो यति रेन्जभित्र हुन्छ हामी 95% कन्फिडेन्स छौँ कि लाइक द समथिङ इज बिट्विन दिस रेन्ज भन्न खोजेको हुन्छ खासमा भन्न खोजेको चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ है सर. अनि त्यसमा यो जिरो किनकि यो यसको देयर इज नो लाइक इट्स ऱ्यान्डम चान्स भन्ने टाइपको. यो अब जिरो पर्ने बित्तिकै इट्स ऱ्यान्डम चान्स जिरो यहाँ बिचमा पर्नु भनेको ऱ्यान्डम चान्स यो स्ट्यान्डर्डाइज गरेर राखेको हुन्छ कि अन्त यो चाहिँ मिल्छ यो चाहिँ मेक्स. मिल्छ होइन अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेर राखेको हुनाले यो चाहिँ मिल हुन्छ त्यसले गर्दा जिरो चाहिँ यो इन्टरभलमा पर्ने बित्तिकै देन द्याट्स ऱ्यान्डम. यु क्यानट फेल टु रिजेक्ट नल नललाई फेल टु रिजेक्ट गर्नु होइन के यु फेल टु रिजेक्ट द नल मिन्स नल प्रिभेल्स यस सर. है ओके ल ओके सो यो भयो
ओके अब यसको म अर्को एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु I'll show you another example as well है ओके अब अल्फा भ्याल्यु एक सेकेन्ड I don't know, के भयो? One second. Sum up. Sorry, I don't know के भइरहेको छ Okay, so yeah, alpha value. Hey, let's see. Alpha is of course the threshold. I think we talked about that. Hey, but threshold normally 1 or 5 हुन्छ है okay. So यो भयो okay. Type 1 type 2 errors I think we talked about. Mistakenly conclude as the type 1 say you mistakenly conclude that the effect is real when it's Mhm. really due to chance, and type 2 error you mistakenly conclude that the effect is not real while it really is real Really. होइन ओके अब तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पी भ्यालुजहरू अब स्पेसली डेटा साइन्सको केसमा पी भ्यालुज त्यति होइन त्यति सिग्निफिकेन्ट मतलब त्यति युज छैन भनौँ एक्सट्रिमली द्याट्स वाट इट सेज हियर है जस्तै भनौँ न द वर्क द्याट डेटा साइन्टिस्ट डु इज टिपिकली नट डेस्टाइन फर पब्लिकेसन इन द साइन्टिफिक जर्नल्स है अब साइन्टिफिक पी भ्यालु चाहिँ मोर साइन्टिफिक कम्युनिटीमा कि र त्यसको पनि खासै अब त्यस्तो रिगर्स प्रुफ चाहिँ होइन है पी भ्यालु Mhm. कम हुँदैमा द्याट इज एकदम डेफिनेटिभ त्यसले चाहिँ इट डजन्ट प्रुभ होइन त्यो चाहिँ डेफिनेटिभ प्रुफ चाहिँ होइन भन्छ है Uh, ओके डिबेट ओभर वेदर द भ्याल्यु अफ पी भ्याल्यु इज समट यो चाहिँ एकाडेमिक नै हो होइन फर डेटा साइन्स पी भ्याल्यु इज अ म्युचुअल मेट्रिक इन सिचुएसन्स where you want to know whether a model result that appears interesting and useful is within range of normal chance variability. P-value should not be considered controlling, but merely another point of information bearing on a decision. Okay, okay. A feature uh, might be included in or excluded from the model depending on its p-value. Okay. So anyway, but we need to understand what p-value is, right? The data science को प्र्याक्टिकल युज केसेसहरूमा पी भ्यालुहरू त्यस्तो धेरै एकदमै ऊ छैन है त्यो धेरै वरि अथवा धेरै त्यस्तो इम्पोर्टेन्स छैन भने एक्जामले है राइट सो अब लेट्स टक अबाउट टी टेस्ट है टी टेस्टको अघि हामीले जुन अघि हामीले टेस्ट गर्ने त्यो प्रप टेस्ट गऱ्यौँ प्रप टेस्ट इज यो नर्मल है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा राखेर गरे हो अब त्यस्तै एउटा टी टेस्ट छ है टी टेस्ट इज नर्मली भनौँ न when you have small data. Mhm. Okay, अब यसमा टी टेस्टमा के छ भन्दाखेरि there are numerous types of significance tests depending on whether data comprises count data or measured data. Mhm. Mhm. How many samples there are, what's being measured, right? A very common one is the t-test, right? Which is named after strength t distribution, which we talked about last time, right? So strength t distribution, originally developed by this guy, W.S. Gossett, to approximate the distribution of a single sample mean. Okay, so अब यसमा okay, t statistic, a metric for a difference है यो test statistic भयो a metric चाहिँ t statistic a standardized version of the test t statistic it's a यो standardized version भयो t distribution reference to distribution in the case of derived from null hyphens to which the observed t statistic can be compared है अब यसमा let's see okay does not matter eh? So in the 1920s and 30s when statistical hypothesis testing was being developed and it was not feasible to randomly shuffle data thousands of times. Right, 20, Yeah. 30, 100 years ago. The computer थिएन pretty much होइन अनि त्यति बेला चाहिँ randomly shuffle data thousands of times the very hard to do right? Even if it was possible. So statisticians found that a good approximation to the permutation Mhm. was the t-test, right, based on Gauss's t-distribution. It is used for the very common two-sample comparison A/B test, Mhm. which the data is numeric. Mhm. In order for t-distribution to be used with regard to scale, a standard form of this
Standard form of the test statistic must be used. है यस्तै median जस्तो standard form, standard test statistic use गर्नुपर्ने भयो. Okay. अब यहाँनिर हेरौँ है त. So let's see. Now, okay, so let's look at this result. And then yo, it stays my okay, what we're doing is we're doing t-test, right? T-dot test and time with respect time uh pace को आधारमा, right? Okay. So you're saying dependent variable, you're saying independent variables the way you tilde गर्दाखेरि यसलाई tilde भन्छ, this tilde so time and maybe you have piece A and piece B, right? Mhm. यसमा you चाहिँ now we're trying to see the difference in time, it's the mean difference in time, something like that, right? uh, okay, against the page A, page B. Okay. Okay, our data equal to session times. I think it's the same data from previously, right? And Matthew use session times, the same data. Huh? Okay, alternative is हामीले less गएका छौँ. है ओके ल यसको ओके मैले I'll show you है यसको इन्टरप्रिटेसन म देखाउँछु. अब यसमा हामीले अब दिस इज द रिजल्ट के छ टाइम बाई पेज है टाइम बाई पेज है मेबी पेज ए पेज बी एन्ड डिफ्रेन्ट होइन टाइम्सहरू छ. ओके यसको टी स्ट्याटिस्टिक माइनस जो पनि यो छ यो डिग्री अफ फ्रिडम छ र पी भ्याल्यु छ एन्ड दिस इज द पी भ्याल्यु र यसमा 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल नेगेटिभ इन्फिनिटी टु 19 छ होइन. Mean in the mean in group A, mean in group B, right? So group A को mean यो छ, group B को mean यो छ, observed sample estimates, है. अब यसको आधारमा okay, can you tell whether it's statistically significant or not? Try गर्नुहुन्छ. यसको आधारमा त लाइक statistically not significant होइन. Like I mean like Yeah. yeah not like just I'm just looking at two numbers like p value पनि 0 अब 0.05 भन्दा माथि छ Yes. प्लस अनि त्यो इन्फिनिटी टु 19 भनेपछि 0 भित्र Yeah. पढ्ने भन्नु भन्ने कन्सेप्टले पनि One. Yeah. Yeah. Very good. Yes. Excellent. Right? Yeah. So this is very big, 14%. 14% Right? But it's a big, I know the difference you're seeing, the observed difference, the probability that you see know, a value that extreme or more extreme is 14%, हजुर which is know, basically quite know, as might as well be अथवा very likely that it's just a fluke, just random chance, right? Okay, so यो भयो अनि yeah, so we'll see this यो चाहिँ म explain गर्छु म. I have another document for that है म तैँले देखाउँछु है. So anyway, yeah, your तपाईँले जुन इन्फ्रेन्स गर्नुभयो that's perfect है र नेगेटिभ इन्फिनिटी यसको बिचमा 0 पर्छ होइन. So clearly it's not significant है. Okay, अब यसको let me quickly show you this. अब यसको यो interpretation है. I think I prepared it here. Let's see. Here is, I think it is, yeah, right here. Yeah, yes, I think it's the same. Yeah, okay. So, statistical tests used to compare the means of two independent groups, group A and group B, when you cannot assume that their variances are equal. Right? And here's the detailed breakdown of what the results mean. Right? The core metrics. यसमा के आयो t equal to minus 1.0983. Right? Okay. So that means यो आएको छ नि. So what is this is the difference between two group means in the unit of standard error. Right? Standard error को unit. So minus यो भनेको this is the standard error को unit मा the difference between two groups. Right? Okay.
So standard error the central limit theorem गरेर last time if you remember is the standard deviation divided by square root of n, Yep, yep. if you remember. Okay. So a negative value of यसमा negative आएको छ नि त indicates that the mean of the first group is lower than the mean of the second group. है यो माइनस आउने बित्तिकै हुन्छ mean of group A, phase A, is smaller. Mhm. Then obviously A minus B गरे जस्तो होइन A is lower, B is bigger. Okay. So भनेपछि of course यो नेगेटिभ आउने भयो है. ओके. अब यदि यो पोजिटिभ भयो भने A is greater भनौँ है greater than the than base B. ओके. ल यो चाहिँ टी स्ट्याटिस्टिकले त्यो दियो डिग्रिज अफ फ्रिडम भने के रहेछ डिएफ. अब डिएफ चाहिँ 27.6 आयो because this is a well-stood t-test. Right? DF is calculated using a formula that accounts for unequal variances. यो because यो किनभने यो दुइटाको बिचमा भेरिएन्स पनि डिफ्रेन्स हुनसक्छ. हामीले त खालि मिन मात्रै लिएको छौँ तर यो मिनमा चाहिँ यदि भेरिएन्स डिफ्रेन्ट छ भने त्यसलाई पनि अकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है. जस्तै यो ग्रुप ए को हामीले खालि मिन दुवैको मिन मात्रै लिइरहेछौँ. वाट अबाउट द भेरिएन्स? We're assuming that almost like we're assuming that the variants are equal. Yes. Yeah, यसको variance यसको variance that they may not be equal होइन. त्यसले गर्दाखेरि यो वेल्स टी टेस्टले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एकाउन्ट गर्छ है. त्यो एकाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो डेसिमल पोइन्ट भन्नु भने त नर्मली डिएफ चाहिँ इन्टिजर हुन्छ कि यो एन माइनस वान होइन. यो डिएफ चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ नर्मली चाहिँ इन्टिजर आउनुपर्ने हो तर यसले चाहिँ यो डिफ्रेन्सेस यो भेरिएन्सको जुन अनइक्वल भेरिएन्सकोलाई एकाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा आएको भने हो रिजल्टिङ नन इन्टिजर तर नर्मली इट सुड बी एन इन्टिजर है. अर्को चाहिँ पी भ्याल्यु ओके विच वी हेभ अलरेडी इन्टरप्रेटेड. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल नम्बर फर डिसिजन मेकिङ. It represents the probability of seeing a difference this large or larger if there were actually no real difference between the peas, which is a chance model. Chance model. Okay. Okay, अर्को चाहिँ the hypothesis testing है. Null hypothesis र alternative hypothesis. यसमा null hypothesis there's no difference in means or the mean of phase A is greater than or equal to phase B. Okay, there's no difference in means. Okay, भनेको or the mean of phase A is greater than or equal to phase B because यहाँ less गरिरहेको छौँ नि यो होइन. अल्टरनेटिभली लेस लियो भने नलमा के हुनु पर्यो ग्रेटर देन र इक्वल हुनु पर्यो होइन. लेस इक्वल र ग्रेटर हो नि त यो तिनवटा हो नि त हाम्रो अप्सन. अनि अल्टरनेटिभली लेस लिएपछि त बाँकी रहेको त अल्टरनेट के अरे नलमा गयो नि त होइन. नलले चाहिँ इक्वल र ग्रेटर चाहिँ नलले लियो नि त होइन. नलले लियो भनेपछि ग्रेटर अर इक्वल ए इज ग्रेटर इक्वल टु बी होइन. अल्टरनेट चाहिँ त्यो भनेको त्यसले अब अल्टरनेटिभमा के लेस मात्रै छोड्यो नि त है. अघि हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि हेरेको थियौँ नि. अनि एक्सक्युज मी there's no difference. Okay, and alternate hypothesis के होता है? The true difference means less than zero. Okay, you less than zero, or yeah, the true difference in means is less than zero. This means that if you are specifically testing if phase A results in lower time than phase B. All right. So when you see a negative, okay. And our interpretation of the p-value, again, as you pointed out, in most scientific research, p-value threshold of 0.05 is used. Since our p-value is greater, this result is not statistically significant. You fail to reject the hypothesis, of course, and there is not enough evidence to claim that phase A has a significantly lower time than phase B. The difference you see could likely be due to random chance. अब यसमा अर्को ग्रुप मिन्सको कुरा ग्रुप ए पेज ए को मिन यति छ पेज बी को मिन यति छ. Okay, while phase A is numerically lower by this much units, the statistical test tells us that the noise or variability in your data is too high to be sure this difference is real.
ओके अर्को चाहिँ कन्फिडेन्स जुन अघि मैले भनेको कुरा 95% कन्फिडेन्ट एन्ड विच यु पोइन्टेड आउट एज वेल है यसमा के छ बिकज वी ऱ्यान अ वान साइडेड टी टेस्ट है यो चाहिँ वान साइडेड केसमा अल्टरनेटिभ इक्वलाइज यो वान साइडेड छ है द इन्टरभल गोज फ्रम नेगेटिभ इन्फिनिटी टु एन अप्पर बााउन्ड है अब यो चाहिँ लेसको केसमा है त्यो since the zero is including within this interval, right? And zero is less than 0 is less than 15.9. Of course, it reinforces our conclusion that we cannot rule out the possibility that the true difference between the pieces is zero. Okay. Anyway, so यो कुरा भइहाल्यो है All right, so let's see the okay. Let's look at some other new concepts, especially ANOVA. Right? Now we're gradually getting to chi-squared, right? It's chi-squared maybe we'll do next week, man. I mean we'll start chi-squared, right? Okay. So okay, अब मल्टिपल टेस्टिङको कुरा गरौँ है सो फार हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ मोस्टली हामीले एबी टेस्टिङ मात्रै गरिरहेको छौँ है दुइटाको मात्र कुरा What about होइन when we have more than two groups? Let's see. Over this month, I think we can skip this part. Okay, yeah. Degrees of freedom को पनि अलिकति कुरा हेरिहालौँ है त So it refers to the number of values free to vary. Right? Degree of freedom भने के हो त? It refers to the number of values that are free to vary, means free to change. Okay. Degree of freedom. For example, if you know the mean for sample of 10 values, and you know the 9 values, and you also know the 10th value. Only 9 are free to vary, right? Because तपाईँको सबै free to vary गऱ्यो भने त त्यो you do not get that mean. And keeping that the same mean, होइन, you can change 9 values, but you cannot change the 10th value. Okay? So त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ यो डिग्री अफ फ्रिडम 9 भयो त्यसको है 10 minus 1 अथवा n minus 1. Okay? So because in order to get the तपाईँको if you know the 10th value, okay, then you can change all 9 values, and you can pretty much you can get the same mean. Okay. All right. So yeah, degree of freedom. That's my degree of freedom. Basically, n minus 1 हो तर it doesn't really matter क्या अहिले बिकज हामीसँग यति धेरै डेटा हुन्छ कि जस्तै हाम्रो वान मिलियनमा वान घटाएर के पो भन्ने हो र होइन जस्तै हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम जस्तै हाम्रो पपुलेसन र हामीले डिस्कस लास्ट टाइम है पहिला धेरै अगाडि वी टक्ड अबाउट जस्तै स्याम्पल भेरिएन्स र पपुलेसन भेरिएन्स याद छ डिभाइड बाई एन स्याम्पल के पपुलेसन केसमा स्याम्पल केसमा डिभाइड बाई वान ओभर एन माइनस वान हो नि त होइन धेरै अगाडि हामीले गरेको थियौँ स्याम्पल है स्याम्पल भेरिएन्स स्याम्पल होइन स्याम्पलको भेरिएन्सहरू है त्यसमा चाहिँ एन माइनस वान गर्नुपर्छ कति बेला भन्दाखेरि तपाईँको स्याम्पल गर्दाखेरि चाहिँ एन माइनस वान गर्नुपर्छ भन्थ्यो नि त्यो भनेको त्यही डिग्री अफ फ्रिडमकै कुरा हो र त्यसमा अब इट डजन्ट रियली म्याटर दिस डेज बिकज एन्ड इज सो बिग जस्तै हाम्रो एन 1000 अथवा 1000सम्म जस्तै 1 मिलियन छ भने 1 मिलियन 1 घटाउनुको केही औचित्य छ त छैन नि है ओके सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो धेरै गर्नु परेन यसमा पनि अब अर्को चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट आइडिया इज कम्थ कल एनोभा यो अर्को खालको टेस्ट हो एनोभा टेस्ट है ओके alright so what is ANOVA okay अब instead of AB test